afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television. You're welcome to the bilingual newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans votre 12 heures bilingue dans l'actualité nationale de ce mercredi midi. Au moins 4 maisons ont été réduites en cendres par les flammières au quartier Aqua dans l'arrondissement de Douala 1er. Selon certains témoignages, l'origine de cet incident serait due à une explosion d'une bouteille à gaz. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un sinistré au micro de notre reporter Cédric Diakoutou. Un voisin a acheté son gaz. Il a décidé de changer la bouteille. Et l'un de ses frères lui dit, attends, le détendeur est déjà mauvais. Je vais à Orange Money retirer de l'argent, j'achète un nouveau détendeur. Il lui a dit non, je sais comment est-ce que je vais arranger ça. Et il a mis le détendeur, il a allumé le réchaud et immédiatement le feu a pris, c'est parti directement dans la bouteille. Et au lieu de sortir avec la bouteille et aller jeter, il a laissé la bouteille à côté d'une chambre qui était en planche. Et la chambre a pris feu immédiatement. En 30 secondes, la chambre n'existait plus. Le feu avait déjà pris jusqu'à la toiture. Je suis là comme ça, j'ai tout perdu. À part ma petite famille, j'ai tout perdu. J'ai rien pris. Même ma carte d'identité, mon âme, tous mes documents, tout est là-dedans. Je n'ai rien pris. L'arrondissement de Yaoundé 2e sont à couteau tiré après l'annonce du soutien présidentiel pour l'inhumation des victimes. Retour sur cet événement en images et en commentaires avec Emmanuel Diop et Marcelin Gonsop. Qu'ils sont rongés par la douleur. Après une attente qui devenait longue et stressante, les victimes du drame de Bankolo vont enfin inhumer les leurs. Je suis quand même ravi parce que je sais que je vais aller inhumer mon enfant dans mon village. Quelles qu'en soient les situations que j'ai traversées avec leur maman, je sais que je vais enterrer mon enfant dignement chez moi. Je remercie le Seigneur par rapport à cela parce que lui-même il a vu ma situation et qu'il veut que mon fils passe se reposer en paix. La séance de travail, convoquée par le préfet du Fundi, permet de fixer les 17 ayants droit des victimes sur les modalités de l'accompagnement du président de la République. Cela ne se passe pas sans quelques éclats de voix et autres grincements de dents. Certains ayants droit, hier séparés et aujourd'hui unis par les obsèques, ne s'accordant pas, tantôt sur l'identité de la personne qui recevra l'appui financier du président de la République, tantôt sur le lieu de l'inhumation. Des querelles de famille que le préfet du Fundi a tenté de résoudre avant d'inviter les concernés à accorder leur violon dans les plus brefs délais. L'accompagnement du chef de l'État n'est pas pour aller faire autre chose. C'est juste pour organiser des obsèques dignes. Je ne dois plus jamais entendre des histoires comme ça. Que quelqu'un est mort, après vous venez dire qu'on se partage l'argent. Quel argent? C'est quelle histoire ça? Vous pensez que même si on vous donne des milliards, ça va ressusciter l'enfant? Les familles doivent d'autant plus taire leurs querelles et regarder dans la même direction qu'après le 5 janvier. Toute dépouille, encore gardée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, ne sera aux frais des familles et non plus de l'État. Ainsi, en dehors de quelques cas exceptionnels justifiés par la distance, les personnes décédées lors du drame de Bankolo seront inhumées le week-end prochain. Quant aux rescapés, le recasement qu'ils espéraient n'est plus à l'ordre du jour. Ceux qui sont en Gomkana, le maire est déjà à bout de force, comme il l'a dit. Il a fait ce qui pouvait être fait par la commune et au plan personnel. Ceux-là peuvent voir comment déjà aller louer comme ils louaient avant. Un drame qui a fait officiellement 28 morts et 3 disparus, dont les familles sont toujours sans nouvelles jusqu'aujourd'hui. Le ton est rude. Face aux revendications des enseignants, le président de la République, Paul Biya, aussi entre menaces et dialogue. Atterrés, les seigneurs de la craie crient à une nouvelle forme d'intimidation. Josiane Gok et Hubert Michel Kameni. Baisse des résultats, insuffisance des cours dispensés dans les salles de classe. Ce premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024, le chef de l'État impute l'entière responsabilité à certains enseignants. Il sera dès lors difficilement admissible que l'éducation de nos enfants continue d'être prise en otage par une frange d'enseignants dont les motivations réelles semblent s'écarter des objectifs affichés. Constitué en mouvement OTS-OTA, les enseignants sont entrés en grève depuis le 4 septembre 2023 pour revendiquer de meilleures conditions de travail, ce qui a fortement impacté sur la qualité des enseignements. Fort de cette observation, le président de la République veut sauver la mise. Des mesures fermes vont à cet égard être prises pour veiller à ce que nos enfants
ne se retrouvent pas victimes d'une éducation au rabais. Des propos jugés menaçants, enseignants et syndicalistes crient à une nouvelle tentative d'intimidation. Ceci en vue de mettre à l'écart le problème posé depuis 2 ans. Ce que moi j'attendais, le chef de l'État, c'était de donner un feu de route qui va permettre de résoudre le problème. Le président de la République n'est pas prêt à envoyer un policier derrière chaque enseignant. Pour les seigneurs de la craie, l'enseignant ne saurait endosser la responsabilité de la défaillance du système éducatif qui prévoit en ce moment au Cameroun. Ce n'est pas les enseignants qui ont créé les conditions, n'est-ce pas, d'une école au rabais au Cameroun. C'est le système gouvernant. En tout état de cause, rien ne rassure du retour à la normale après la reprise des classes ce mardi pour le compte du second trimestre. Tant que les conditions d'une reprise sereine de l'école ne seront pas remplies au Cameroun, que l'on soit sûr, on fera dans la débrouillardise pédagogique. Dans un communiqué rendu public ce 1er janvier, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, CECA, invite les enseignants à faire une trêve de 4 jours pour laisser le temps au gouvernement d'agir. Alors que le président de la République, Paul Biya, durcit le ton face aux revendications des enseignants, les acteurs, les leaders de la classe politique de l'opposition, quant à eux, peignent le tableau d'une année sombre écoulée au rang des projections, la participation du MRC à toutes les échéances électorales à venir. L'économie de leur discours avec Kevin Thiogo et Dallas Tiana. Ne cédez pas se félicitant de n'avoir pas succombé à ce qu'il qualifie de piège mortel tendu par le régime en place lors des dernières municipales et législatives, le professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a saisi l'occasion de son discours de fin d'année 2023 pour fixer les militants et sympathisants du MRC sur la possibilité pour le parti de présenter un candidat à la présidentielle 2025. Le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Pour le leader du MRC, le bateau Cameroun prend de l'eau un peu plus chaque jour. 41 ans d'errement, ça use les cerveaux et les esprits, même les plus brillants. Tout montre qu'il n'y a plus un commandant à bord du navire Cameroun et que seules des factions se servent des leviers de l'État au service de leurs propres ambitions. L'honorable Cabral Libi, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, fustige la mise à l'écart de la jeunesse dans la gestion des affaires de la République et la reproduction systématique au sein de l'appareil gouvernant. Ils ont géré et surtout mal géré ce pays depuis plus de 40 ans et veulent continuer de vous marginaliser et positionner les leurs pour les remplacer. Cabral Libi, dans son adresse, se dit être la cible d'une certaine animosité, mais prévient. Si mes dénonciations et mes ambitions font de moi une cible, la décision fermement prise de sanctionner les prévaricateurs de la fortune publique font de leur champion hypocritement proclamé, Paul Biya, une autre cible. Au Social Democratic Front, la préoccupation demeure constante au sujet de l'effusion du sang dans certaines régions du pays, au perdu des crises sécuritaires, le nord-ouest et le sud-ouest notamment. Plus de 8000 Camerounais ont perdu la vie dans les conflits armés en cours, dont 99% sont des civils innocents, des enfants et des femmes. Cette affaire est une affaire politique et ne sera résolue que par une solution politique. Politique, économie, mais aussi un hommage appuyé rendu à Nidjon Froundi, leader historique de l'opposition, emporté par la faucheuse en 2023. Et son héritage nous inspirera toujours dans notre lutte pour un Cameroun libre et prospère. On va maintenant partir à Jeddah, en Arabie Saoudite, où les lions indomptables du Cameroun peaufinent déjà leur stratégie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, revivant leur première séance d'entraînement avec Aïk Cyril. Au stade Roi Abdallah, au cœur de Jeddah, deuxième ville d'Arabie Saoudite, les Lions préparent la CAN 2023. Au menu de cette première séance d'entraînement, des exercices d'entretien physique dominés par le renforcement musculaire sans charge additionnelle. Les spécialistes y voient également des éléments d'assouplissement musculaire et articulaire. Au travers d'exercices de relaxation intégrés, Rigobert Sombahanak amène déjà ses poulains à se familiariser avec le ballon. L'enchaînement observé ici vise à réveiller les sensations de précision devant les buts. Dans un espace réduit enfin,
les lions travaillent la conservation, la possession et la finition devant les buts. En fait, il s'agit d'un PDF. Selon les spécialistes, il faut posséder le ballon, déséquilibrer l'adversaire et finir l'action, c'est-à-dire marquer. Mais à Jeddah, où ils préparent la CAN, les Lions ne sont pas encore au grand complet. 10 nouvelles arrivées étaient annoncées dans la tanière ce mardi, pour un total de 18 joueurs sur les 27 convoqués par le manager sélectionneur. Pendant ce temps, Orange Cameroun continue de distiller le bonheur à travers le pays. C'est maintenant à la ville de Bafoussam, dans la région de l'ouest du pays, de recevoir la caravane Sassaye avec son max de l'eau. Reportage. C'est la bonne humeur. Maximum de cadeaux. Maximum de cadeaux. Des paniers pleins de cadeaux à la portée des clients d'Orange Cameroun. Et pour espérer en bénéficier, il faut au préalable l'application Président. Vous téléchargez Marx. Lors de cette caravane dans les villes de Bafoussam, Bouda et de Babadjou, de nombreux souscripteurs de Max Hit, un nouveau produit d'Orange Cameroun, ont reçu l'essentiel pour apporter une autre saveur aux fêtes de fin d'année dans leur famille. J'ai été sélectionné parmi les nombreux gagnants. J'ai un soulagement, une immense joie que je ressens en ce jour grâce à Orange Cameroun une fois de plus, qui ne cesse d'être toujours aux côtés de ses abonnés et de ses populations. Orange Cameroun, merci beaucoup. Merci beaucoup et soyez toujours aux côtés de vos différents abonnés. Je me sens très émue, très joyeuse d'avoir gagné ce paquet et je ne m'attendais même pas. Grand merci Orange. Au-delà des cadeaux gagnés, ces fidèles d'Orange Cameroun disent avoir trouvé la solution la plus simple pour leurs différentes opérations. Merci à Orange, merci à l'application Max Hit qui nous permet de faire des transferts rapides et de surfer sur Internet. Je dis merci beaucoup à Orange parce que ce matin, quand je suis arrivée là, je ne m'attendais pas à une agréable surprise. Et je dirais merci qu'Orange Cameroun va de l'avant pour ce grand paquet qu'il a donné. Et les fêtes s'annoncent très très bien. En leur emboîtant le pas, d'autres consommateurs peuvent eux aussi se simplifier la vie et s'inscrire parmi les futurs gagnants. Elle est facile d'utilisation. Nous pouvons effectuer nos transactions Orange Money, acheter des forfaits, faire nos transactions Orange Money, acheter des forfaits et elle est simple d'utilisation. Tous nos clients qui aujourd'hui possèdent des smartphones ont la possibilité de télécharger cette application et d'être nos futurs gagnants. Cette opération Sassaye a permis de faire plusieurs dizaines de gagnants à chaque étape où la caravane s'est arrêtée. Pour permettre à ses abonnés de boucler en beauté l'année 2023. Sassaye, dans la ville de Bafoussam, c'est encore pour dire merci à nos clients, pour récompenser leur fidélité. Nous sommes dans notre campagne End of Year. En plus des produits toujours innovants, Orange Cameroun sait toujours offrir à ses clients ce plus qui récompense leur fidélité. Avec Maxime, gagner encore. Et gagner. Orange, Maxime, gagner. Joyeux Noël, madame. Joyeux Noël. Fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second segment of the news. At least 4 houses have been ravaged by wild flames in Aqua neighborhood, Douala 1 subdivision yesterday, Tuesday, January 2nd, 2024. According to residents, the inferno was caused by a neglected gas bottle that caught fire. According to firefighters who arrived at the scene after an alert, no loss of human life was recorded, but enormous material damages registered. And away from that, several businesses in Douala yesterday were grounded as operators took a day off to rest after celebrating the New Year feast. Some traders who took the courage, who managed to open their shops, complained of limited consumers. Details with Smart Chika Gabriel.
Several busy areas in Douala were on lockdown after the celebration of January 1, 2024. At the Kam Yabasi neighborhood, which is well noted for the sales of vehicle spare parts, we met a timid business environment with many shops closed as their owners continue to enjoy the new year. Notwithstanding that most stores were closed, some business persons were courageous to open their business places. We come and open market for see whether we sell. The place is dry. People that never come home. That's why you see our place dry like this. Unfortunately, the business was slow. The business is too dull. It's too low. It's too low. Yeah, it's too low. We are doing anything this morning. But why did some open their business places a day after January 1? I'll just come and rest. We already stay for house since long. They'll just come and pass time and go house. From the Kam Yabasi neighborhood, we moved to the Kasala Farms quarter under Nkululu neighborhood. The picture portrayed wasn't different from that at Kam Yabasi, as most stores were closed, but some determined business operators succeeded in opening the business places. If Joseph Ezenwa at the Kam Yabasi market says things are slow, Shaba, who deals in clothing, say it's a day for him to make money. I'm very excited because I'm making profit since many others have not opened. It's an opportunity for me to finish the stock I have in my store. Still within the Kasala Farms quarter, busy zones where fast foods are sold were all locked up. At the Chinese market in Dush, Douala, activities have resumed timidly as business persons were spotted in their numbers back to their stores. The road that before now was very tight due to congestion is now open and circulation is fluid. Teachers say President Paul Biya's threat strategy will be anti-productive and could have far-reaching consequences on the quality of education in Cameroon. In his end-of-year speech to the nation, the state of the Republic of Cameroon sent warning seniors of possible sanctions to striking teachers. As we hear in this report by Babila Jonathan. In this large capacity classroom of Government Bilingual High School Banga in the Mungo Division, just 10 students answered present on day 1 of back to school, 2nd January 2024. A picture which wasn't different from most classrooms and schools visited in Banga and the entire Mungo Division. No student in school today because some students never came back to their houses today because they were tired, and some say they'll come to school next week morning because of the holidays that is going on. The story wasn't different in the heart of the city of Douala. It's not easy because half of the population is not there, but the few children that are there, we have started following the government date. We are there, even some of the teachers, some of us, we traveled far and near. We are here. We have started. We encourage parents that schools have resumed. They should start sending their children everything. Activities have started. All schools, the teachers are ready, waiting for the children to come. Faced by the odds and the less effective turnout, school officials emphasized that the second term of the 2023-2024 academic year has kick-started and parents should get their kids on board as fast as possible. That was rather a report by Fomi Armstrong Sana on the timid turnout of school resumption in the city of Douala. For this threat strategy will be proactive, will be anti-productive, and could have far-reaching consequences on the quality education in Cameroon. In his end-of-year's message to the nation, the head of state sent warning seniors of possible sanctions to striking teachers in the country. Babila Jonathan tells us more. Il sera dès lors difficilement admissible. President Paul Biya says no to children's education being taken hostage by those he qualifies as a fraction of teachers who he says apparently have hidden motives for embarking on a strike action. After expressing his desire to improve on the teachers' working conditions, he went further to state that he is intransigent on the respect of the right to education. Des mesures fermes
vont à cet égard être prises. He then announced what he called firm measures to avoid a victimization of the education of young Cameroonians. This is interpreted as a threat, or better still, an ultimatum directed at teachers who have been on strike for several months over poor working conditions. This is seen as an anti-productive strategy. Threatening the teacher generally, it will have a negative impact because, a teacher should enter in his or her class with a lot of joy. Once you are receiving threats before doing your job, there is going to be a lot of inefficiency as far as the job is concerned. To head teacher Jerome Bekwa, political will is the key to the solution. What it needs is the willingness of the state to call the parties involved and have a very good dialogue with them so that all the parties should be satisfied. The striking teachers have given themselves a week of teaching to see what measures the head of state will take and the next plan of action. An economist, Polycarp Chinwetala, says President Paul Biya's decision to reduce subsidies on petroleum products in Cameroon will lead to an increase in the price of fuel, which will affect the living condition of Cameroonians. According to him, this will lead to an increase or to the creation of other products. More details with Innocent Aze. Addressing the problem of fuel scarcity in Cameroon is one of the issues President Paul Biya promised to concentrate on. This to him will be through reduction of fuel subsidies at the moment, despite the burden on state coffers. Subvention is a short-run measure, but which is not reliable enough, and it can begin to cause other effects because subvention means that we're taken from another sector and we're brought into the sector, and which the other sector could dampen, and the petroleum sector also we need to take it from there, and so it's going to cause a lot of instability at that level. To President Paul Biya, Cameroon is left with no choice than take this action, which will result in a slight increase in prices of petroleum products. Actions will be taken to ensure the requisite adjustments do not significantly affect the purchasing power of households. There is already malfunctioning in the economy because of the current situation which we have with skyrocketing prices or inflation rate of products. Petroleum products right now, most road users or industries using petroleum are complaining already about the prices of the petroleum product. So any 1% shift in the prices of petrol or any scarcity in petroleum products, especially fuel, is going to go a long way in causing some instability in the functioning of the economy. The head of state also promised to hasten the rehabilitation of Sonara to rescue Cameroon's treasury. This makes sense to the economist. The transportation cost that we have, moving the crude oil here to some external countries for refining it and bringing it back, that cost is going to be concentrated and is going to reduce the cost of production. And in that light, when cost of production reduces, means also that prices are also going to reduce. And therefore, we will not have an increase in the price of petrol. We need to go fast and rehabilitate, begin to export petrol or sell petrol to other countries, which will be income generating. Polycarp Chonyi warns, if the rehabilitation of Sonara delays further, the state coffers will continue to bleed with inevitable consequences on the population. Chad's transitional President General Muhammad Idris Deby Itno on Monday appointed a former opposition leader, Success Masra, who recently returned from exile as Prime Minister. More details of the story on our foreign page with Cedric Chakucho. Chad, the former opponent Success Masra, was appointed Prime Minister earlier on Monday, 1st January 2024, by decree of the head of state of the transition, Mohamed Idris Deby. Success Masra returned to Chad on November 3rd after a year of exile following the deadly violence of October 20, 2022. His future government will have the mission of organizing the elections to put an end to the transition opened in April 2021 following the death of former President Idris Deby. While supporters gathered at the Transformers Party headquarters, there were also voices of skepticism and disappointment. I have confidence that it will rise to the challenge its predecessors couldn't meet. It's a positive move, but also negative. I expected Masra to be the president. Back in the days of the marshal, he was offered the position but declined.
So why refuse to serve the father and now serve the son? Enon Jondan, a member of the civil society, emphasized the need for peace considering Masra's exclusion. The fact that two significant players, those who control the military and repression machinery, and those who influence the discontented youth on the streets, are willing to work together despite the challenges and the external influences is a step towards peace for us Chadians. As Success Masra has only a few days to form his new government, the Chadian people await the development. Elsewhere in the Democratic Republic of Congo, while the Electoral Commission of the country announced the preliminary results of the presidential elections, giving the outgoing president Felix Tshisekedi the winner with around 73% of the vote, critics and opponents denounced a biased vote. This is the case of Martin Fayulu, an opponent and candidate in the election who denounced electoral fraud and widespread irregularities. In an interview on BBC, Fayulu said, "Given the size of the crowd at my campaign rallies, the idea that I only received 5% of the vote was unbelievable. Final results are expected on January 10th, and the president is expected to be sworn in at the end of this month." And on to our advertorial page, the population of Bamenda appreciate Orange Cameroon for their loyal service to them. This is because during a caravan in Bamenda, they distributed gifts to its customers. More details in the following report. Joy engulfed the streets of Bamenda as Orange Cameroon, within the framework of its Celebrate to the Max, gifted its faithful subscribers during a caravan from one street to another in Bamenda. I'm very, very happy. In fact, I don't know how to express the joy with me right now. I want to say a very big thank you to Orange. And I talk to my fellow colleagues, my friends, my sister, my brothers, that they can also win. Well, I will thank Orange. I don't always be with Orange for long. My sim don't be born at 10 years. Oh, yes. So, Orange is my company. As the Orange Cameroon mobile caravan moved from one street to the other, they were crowded by excited old as well as new subscribers at the different stops. By downloading the Max Eat Orange application on Play Store and making a 2,000 francs deposit into their Orange Money accounts, each subscriber became eligible to participate in the on-the-spot raffle draw that saw them winning huge prizes from Orange Cameroon. I feel very happy, and I don't use Orange Card now. Orange SIM card now around 1 year now. The network will be very fast, and I like to use and go online, go do my thing. Max Eat, the Orange Cameroon application, is an upgrade version of the My Orange application. The Max Eat application is not only more secured and easier to use, but it is also equipped with all Orange Money services, a marketplace, and lots more. Everywhere you go, you see Orange. Orange is number one, the winner. Yes, yes, Orange is number one. This caravan in Bamenda enabled Orange Cameroon subscribers to feast easily